and welcome to Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Crisis Media-Center, NGO Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. My name is Victoria Zabian, I'm head of the UCMC Press Center. And today's topic is dedicated to an existential question that Ukrainians and civilized world ask: is it possible to negotiate with Russia? Please like and share this video. Subscribe our channel to stay tuned. Polish expert Adrian Pichota says that it is complicated to reach any progress in negotiations after the day when the whole world has seen the results of terror and atrocities that Russian soldiers committed in cities. In liberated cities, local authorities, police, and Ukrainian armed forces are continuing to gather dead bodies of peaceful citizens. It is really difficult to talk with aggressor after everything that was figured out. According to Reuters, Ukrainian negotiators said that Russian sides agree the negotiations of peace treaty is possible to get to the new level, the direct negotiations between President Zelensky and President Putin. But that was on the 2nd of April. Right now, on the 3rd of April, we can see innocent civilians killed by Russian troops. We can see mass graves in the territories freed from Russian occupation. For making negotiations possible, it is crucial to have a goodwill on both sides. Ukraine obviously has a goodwill. It obeys all the international humanitarian treaties. That is something that unfortunately cannot be said about Russia. What is happening right now on the territory of sovereign state of Ukraine is not only illegal invasion according to international public law. It is Russia breaking elementary human rights. It is Russia committing war crimes. It is Russia committing genocides on civilians of Ukraine. It is a terror on an unimaginable scale. The best conclusion to all that is that Carla Del Ponte, main prosecutor of International Criminal Court between 1999 and 2003, demanded that the court should put arrest warrant on Vladimir Putin. That being said, it is impossible to negotiate with terrorists because let's not be afraid to call it like that, such as Vladimir Putin. Firstly, it is because no one can be sure if Russian regime will obey peace treaty, even if it accepts it at first. And secondly, because what Putin and whole Kremlin is doing right now is inexcusable both morally wise and legally wise. They should be prosecuted by International Criminal Court, just like other war criminals in the past, like leaders of Rwanda or Yugoslavia. It is essential from the perspective of justice that those in charge will be held accountable for their action. That is why I believe that not only negotiations of peace with Russia is now impossible. We as international society, as international community, should not negotiate with Putin's regime anything. And I mean, no talks regarding economic, energy or anything like that should be continued. Everything should be stopped immediately. International isolation of Russia is crucial to put pressure on them and in that way make sure that each and every individual responsible for all those crimes which are now happening in Ukraine will be brought to justice. Justice in the form of International Criminal Court. Slava Ukraini. Ostap Krivdik, an expert in international security of Ukrainian Catholic University's Analytical Center, told us more about the negotiations with Russia and why he thinks it's pointless. Let's take a look. Why Ukraine cannot and should not sign peace agreement with Russia now? There are three major reasons. First reason is that Russia was and is violating international treaties it signed. Herman Pirchner, author of the Post-Putin book and prominent American analyst, in his work called Post-Putin, is analyzing of how much does Russia adhere to the international treaties it is a side of. So, according to his analysis, only 10 out of 59 major international treaties that Russia is a signatory of are complied with by Russia, and
42 out of 59 are in full or partial breach. So it means that treaties with Russia actually are not really fulfilled, and the question is whether we need to sign another Budapest memorandum which Russia is going to passively follow up until the moment of the next strike, and it might come next month, or we hold Russia accountable regarding non-compliance to the previous treaties like UN Founding Charter or Vienna Convention on Diplomatic Relations, or say most recent measures for further reduction and limitation of strategic offensive arms known as the New START of 2011. Second reason is that Russia understands only force, and when it sees weakness, it goes by the old saying, strong will take what they can and weak will suffer what they must. Is there enough force for Ukraine to be at least equal on those negotiations? I don't really think so, and the Istanbul negotiations architecture where Ukraine and Russia are alone actually do not seem to be the place for the equal partners. But the question is whether there is a will from the side of our partners to provide that force that will make Ukraine's position equal, including economic and diplomatic force. And the third issue which is there is the contemporary violation by Russia of human rights at a massive scale and violations of the rules of war. Let me point you out to the theory of Ukrainian philosopher Ihor Kozlovsky. Real peace can happen only if there are three stages: justice, redemption, and mercy. Here, until justice is a part of that treaty, it would be a de facto acquitting of Russia of its crimes, and therefore it would be Ukraine's capitulation. So Russia will get along with what it did, including very recent crimes that we are witnessing in Bucha and Irpin and Hostomel. So will the rule-based international order prevail, or the realists who speak about balance of powers and national interest, but actually the major way of their thinking is the fear of the nuclear war? Will they force Ukraine to concede to Russia's demands, which are falsely named as denazification, demilitarization, and disarmament? And will possible neutrality of Ukraine and full decline of the possibility of Ukraine to join the NATO mean that Ukraine will become the Russian sphere of influence, a new Iron Curtain will emerge? We believe that ceasefires are necessary, with exchange of prisoners and understanding of the humanitarian corridors and sustaining of the dangerous spots around the zone of war like nuclear power plants. But peace is not possible until the moment when we have a clear understanding why this war took place, what was damaged, and how it is to be repaired, and at what level, whether it's global, regional, or local. And one more comment we've got from the MP Volodymyr Vyatrovich. He explains why actions of Russia is classified as genocide and why no negotiations can be held with aggressor. Let's listen to him. Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України. Всім привіт, просто з виру історії. Те, що робить зараз Росія, не просто загарбницька війна. Це геноцид українського народу. Не в метафоричному, а в прямому сенсі. Термін «геноцид» ООН запровадила у середині ХХ століття для означення найжахливіших злочинів, для тих, яких доти не існувало назви. Таких як Голокост, знищення євреїв нацистами, або геноцид вірмен у Туреччині, або вже в другій половині минулого століття геноцид у Камбоджі чи Руанді. Автор цього терміну, юрист-міжнародник Рафал Лемкін, назвав дії СРСР в Україні класичним прикладом совєтського геноциду.
Ключовими його складовими були репресії проти української інтелігенції, знищення української церкви, масове вбивство селян через Голодомор і, нарешті, депортація українців з наступним заселенням українських земель іншими національностями. Текст виступу «Совєтський геноцид в Україні», який Лемкін виголосив у Нью-Йорку до 20-х роковин Голодомору, в нинішній путінській Росії внесений у федеральний список екстремістських матеріалів і відтак заборонений. Російська влада заборонила ці слова, щоб приховати правду не лише про минулі, але й про теперішні і майбутні злочини. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього визначає як геноцид будь-які з 5 дій, спрямованих на повне або часткове знищення національної, расової чи релігійної групи. Це убивство членів цієї групи, завдання їм тяжких тілесних або психічних ушкоджень, створення життєвих умов, розрахованих на її повне або часткове знищення, дії, розраховані на унеможливлення народжень дітей в середовищі групи, насильницька передача дітей цієї групи іншій групі. Все це те, що здійснює зараз Росія проти українського народу. Путін оголосив, що Україна повністю створена Росією, що ніякої України не існує. Це ніщо інше, як заявка на повне знищення нашої нації і нашої держави. Путінська денацифікація означає фізичну ліквідацію всіх, хто не визнає Україну як частину Росії. А так звана демілітаризація передбачає знищення не лише українського війська, але й загалом української держави та всіх її інституцій. Масові вбивства, руйнування, терор, аж ніяк не зловживання виконавців чи побічний ефект бойових дій, як думають деякі українці. Це і є головне завдання російського вторгнення – це плановані дії. Росіяни навмисно стирають з лиця землі українські міста, заводи, інфраструктуру. Вони свідомо цілять у лікарні, пологові будинки, школи, бомбосховища. Прицільно стріляють у медиків, журналістів і рятувальників. Вони навмисно відрізають міста від опалення, електрики, води, їжі, ліків. Вони навмисно розстрілюють цивільних, що прагнуть врятуватися, прирікають людей на голодну смерть. Вони скидають бомби на атомні станції і хімічні підприємства, щоб викликати техногенну катастрофу. Відбирають і нищать сільськогосподарську техніку. Знищують склади з продовольством і пальним по всій країні, щоб позбавити українців засобів для існування. Окупанти заарештовують, катують, розстрілюють активних громадян, представників інтелігенції, священиків українських церков. Пізніше ми зможемо оцінити весь масштаб терору на тимчасово окупованих рашистами територіях, особливо в малих містечках і селах. Але і за тими свідченнями, що маємо зараз, звірства окупантів просто жахають. Десятки тисяч українців проти їхньої волі вже депортовано в Росію. Серед них тисячі дітей. Мільйони людей змушені залишити свої домівки, тікаючи від Орди. Зафіксовано і задокументовано численні прояви, які напряму відповідають злочину геноциду. Загарбники вилучають з бібліотек і помешкань українські книжки і знищують їх, так само, як це робили свого часу нацисти. Цілеспрямовано нищать або грабують музейні колекції, твори культури, пам'ятки архітектури. Українська мова в освіті і усіх публічних сферах замінюється на російську, історія України забороняється на окупованих теренах. Українці пережили совєтський геноцид. Пам'ять про нього зробила нас сильнішими і розумнішими. Ми розуміємо, що врятувати українців від знищення може лише безкомпромісне збереження і захист незалежної держави. Ми як ніколи єдині, тому ми переможемо. А Путін відповідатиме перед світом за злочини геноциду проти українців. На цьому нині все. До наступних зустрічей у Вирі історії. Слава Україні! Ivan Patrylak, Ukrainian historian, says that there should not be any illusions on negotiations between Ukraine and Russia, and we need to keep in mind that Russian authority and Russian citizens only see Ukraine as part of Russian empire. Let's listen to his emotional and powerful message. Hello, my name is Ivan Patrylak. Today, I am officer of Ukrainian army, but only a month ago, I was the Dean of Faculty of History at Taras Shevchenko National University in Kyiv. Like hundreds of thousands of Ukrainian citizens, I joined the Ukrainian army. Every day, other troops beat the Russian occupiers on all fronts of this terrible war. Russians killed thousands of children and women. They destroyed other cities and towns. This war is not simple war. It's not war for NATO or EU membership. It's war for other existences, like independent nation, independent state. Putin and the biggest part of Russian citizens, they want to see other country as a part of Russia,
as a part of new empire. A few days ago, Ukrainian and Russian delegation had their first serious attempt of negotiation in Istanbul. I don't have any illusions about perspective of the conversation with Russians. They never fulfill agreements. They will use time of negotiations only for redeployment their troops, for preparation new attacks against other forces, against other cities, against other children. Their state are terroristic organization and their leaders are criminals. Stable peace will be only after the collapse of present Russian political regime. We need strong support from freedom world, from democracy world. We need new sanctions and restrictions against Russian economy and Russian financial system. We need weapons and military equipment. We need help for other children and women. We are fighting not only for ourselves, but for future next generations in the world. Save freedom and democracy for your children. Support us in the war against darkness and barbarism. Thank you very much. Bye. You've been watching an episode of Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, NGO Euro-Atlantic Course, and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. In the description to this video, you can find an information how personally you can help Ukraine against Russian aggression. So please like, share this video, and subscribe our channel. Everything is gonna be Ukraine.